Yan guys, magluto naman ako guys. Adobong manok guys. Yan sangkap ko guys. Sibuyas, luya, bawang, tanglad, sili, at pamintang dinurog. Haluan ko guys ng kamote guys, sweet potato guys. Palit ko sa patatas. Ayan, para may iba naman guys ang lasa. Ayan guys, lagyan natin yung sangkap guys. Ayan, luya. Lagyan na rin natin bawang. Ayan guys, lagyan natin yung sibuyas. Ayan guys, lagyan natin yung manok. Lagyan natin guys yung tanglad. Lagyan na rin natin yung paminta. Lagyan natin guys yung soy sauce. I-stack pa natin guys saglit guys. Ayan guys, yung pandagdag lasa ko guys. Lalagay ko guys. Ayan, buksan natin guys. Lagyan natin yung pampasarap. Ayan guys, pampasarap guys. Ayan, takpan natin ulit. Ayan na guys, nilagyan na rin natin guys yung kamuti guys. Ayan, tapos takpan natin ulit. Guys, lagyan natin ng siling green. Tikman natin. Ayan, ayos na, masarap na guys. Takpan natin para maluto na. Ayan guys, luto na guys. Luto na yung adobo natin na manok. Halagyan natin ng konting suka. Ayan, konti lang. Tapos takpan natin saglit. Ayan na guys, final na yun guys, luto na. Kaya malambot na yung kamote. Ito natin. Ayan guys, ayos na guys. Adobo na may kamote, sweet potato, adobong manok, drumstick, at may tanglad. Ayan guys, thank you so much guys.